Let's now go live to Kano State, where some civil society groups in the state are protesting the alleged plans by some powerful persons to bribe a judge, Justice Azinge, who is chairing the Kano Election Petitions Tribunal. Let's take a listen. To deliver the speech and hand over the message to you, which we hope you will take to His Excellency, the President of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Ahmad Asuwaju Bola Tinubu. We are doing this because we have confidence in him. He is now the father of the nation. He is in need of peace. He is in need to protect democracy. So we are confident that any attempt or attempted attempt to jeopardize the mandate given by any elected official, the president will not tolerate this. I want to use this opportunity to invite the lead convener of this movement, Comrade Ibrahim Waya, to deliver the message on behalf of the movement. Comrade, over to you. No, if you want it, you turn around. How many cameras are there? May I crave the intelligence of His Excellency, the Executive Governor of Kano State, to stand on the already established existing protocol. Your Excellency, as it was introduced by my colleague, Comrade Kabiru Dakata, this is a coalition of civil society organizations under the auspices of the Northwest Civil Society Anti-Corruption Network. We feel duty bound to respond to the situation, especially the unfolding political development in the state, especially with regards to the conduct of the processes in the election tribunal. It was recently discovered through a public announcement made by one of the justices of the election tribunal in Kano State that there was an attempt to induce her by some evilly minded politicians in the state. It is on this note we decided to also join other patriotic individuals and concerned civil society organizations in the country to also react to the situation and also register our own complaint. Your Excellency, I wouldn't want to go deep into the content of the letter, but I will only read briefly about maybe 1 or 2 pages. This is how the letter goes. Your Excellency, Senator Bola Ahmed Tinubu, GCFR, President, Federal Republic of Nigeria, Presidential Villa, Abuja. Sir, attempt to bribe judges to manipulate the outcome of election tribunal is evil, undemocratic, and a grand conspiracy to rob Nigerians of their right to choose a democratic leader. The Northwest Civil Society Anti-Corruption Coalition Network is a coalition of the civil society organizations, student groups, academics, democrat and patriotic individuals in Kano and other 6 states of the Northwest, promoting campaign against corruption and social injustice, as well as promote accountability in the governance business. We hope this letter finds you in a good state of health, faith, and good spirit. We write this letter to express our solidarity with the federal government and to congratulate you over the successful constitution of the Federal Executive Council of Nigeria. The fundamental purpose of writing this letter is to present to you the concern of the good people of Kano State over the controversy surrounding the conduct of the elections tribunal in Kano State. We are dismayed at the tendency at which your name is systematically dragged into a smearing and perfected conspiracy promoted by some of your party members in Kano, optimistically forwarding a sentiment towards manipulation of the outcome of the election tribunal at the behest of your influence. Your Excellency, you will recall that in 2019, Kano State was overheated at what was alleged to be a gang-up through the influence of the then APC-led federal government of Nigeria to manipulate the outcome of the rerun elections and thereby surpassing the legitimate mandate of millions of Kano voters. The inconclusive saga has already been written into the Guinness Book of Nigerian politics, has already been as one of the most disastrous events in the Nigerian political history. Many efforts were summoned by critical stakeholders in the state to prevail on the likely conflict which were about to be ignited through the anger of the masses. However, tensions were doused and the matter was referred to the judiciary with the hope that justice would prevail. Your Excellency,
Despite the generated tensions in Kano State in 2019, which we all lived witnessed, it was apparently clear that the mandate of the Kano people were hijacked through the machineries of some institutions, which cumulatively conspired against the conspicuous desires of Kano people, taking into cognizance the election's outcome. Similarly, 2023 is again, and the responsibility of upholding the mandate of the Kano does not only lie on your shoulders, but it is religiously mandatory, offering you to work toward that. As someone who struggled all his life to ensure the institutionalization of a democratic governance in Nigeria, as well as someone who believes in the best practices of democratic practice, which is born through fuller participation of citizens. Your Excellency, the recent revelation credited to one of the judges in Kano Election Tribunal is a clear indication that some people are working to manipulate the judicial processes. Despite hugely recorded electoral fraud, such as ringing, massive use of money to induce voters, attempt to create violence as another machineries to scare the Kano voters from exercising the franchise to choose the candidate of their choices. The level of this exhibited anxiety engineered through the work of some desperate politician is not only worrisome but also dangerous to the continued survival of our democracy. It is our adamant belief that if this train is allowed to strive in our democratic system, giving age to some evilly minded politicians who think of nothing except themselves, slowly but surely we will be consumed. For a justice of the election tribunal to make such a public outburst, complaining about the persistent attempt to be induced to compromise her impartial stance was surely not for the first time, and this selfless service to humanity surely deserves to be commended. We considered writing this letter to present to you after a peaceful demonstration by the good people of Kano, organized by Northwest Civil Society Anti-Corruption Network, to register our displeasure over this unfortunate attempt to bribe the judges to manipulate the outcome of the elections petition, and to call on Mr. President to demonstrate a high sense of democratic integrity by staying away from any induced sentiment of allowing yourself to be used to interfere in the activities of the Kano Elections Tribunal to safeguard your honor and self-esteem. Let me inform Mr. President that Kano State is already politically tensed with anxiety. Therefore, any attempt to manipulate the outcome of the elections may result into an unprecedented crisis, which may consume not only Kano but the North and the country in general. The widespread rumor to turn out the victory of some elected political leaders is not only dangerous but also suicidal, which may in turn also affect your political integrity, standing and recognition not only in Nigeria but across the international communities. Your Excellency, the outburst of one of the tribunal judges and the arrest of cash transferred to the account of the VA of another judge by one of the petitioners in Kano give credence to the rumor that, after all, the threat to peace in Kano is real. It is on this note we also wish to appeal to the Nigerian Bar Association, Nigerian Judicial Council to launch a thorough investigation into these matters with a view to ascertain the truth and to subject any person found wanting to fade the music. Mr. President, let me remind you that not only Kano people are watching the circumstances closely, but also the international organizations across the globe. And therefore, you have a duty to justify how democratic you are and politically unbiased in relation to all matters of elections petition, not only in Kano, but across the country. Let me also remind you that one of the virtues of a democratic governance is the ability to tolerate and accommodate opposition, as it is not an issue of right to kill oppositions by hijacking the mandate and right of the citizens. On the final note, Mr. President, while your administration is exerting good effort to restore constitutional order elsewhere, here in Nigeria, and with particular reference to Kano, democracy is being subverted and threatened. It is unthinkable for this to happen under your watch. A stitch in time saves nine. U.S. in struggle for democracy, Ambassador Ibrahim Waya, convener, Northwest Civil Society Anti-Corruption Network, CC, Chief Justice of Nigeria, President Court of Appeal, President NBA, Inspector General of Police, Chairman, Independent National Electoral Commission, Chairman, Court of Conduct. Thank you very much. Saboda lokaci da kuma kwamfanci na mutane abin da na faɗa a takaice shine wannan rana ce muhimmiya a wajen mu a matsayin mu na gwamnati baya wanda kuma muke tafa kai da za a tabbatar da mulkin demokradiyya wanda kuma shine mulki wanda yake tabbatacce wanda talaka yake jin da shi ake yi domin dama sa ce zabi shugaban da ya kamata kuma dama ce ta talaka duk wanda ya ga ya dace da shi ya
ba kuma babu dole a cikin irin tsari na demokradiyya. Wannan ya sa muka yi tunani la'akari da abin da ya fara faruwa a kotuna na wato kula da al'amura na zaɓe inda wata alƙaliya ta fara tabbatar da cewa an fara ana ta yunkurin ƙoƙarin ba ta cin hanci da rashawa don wato a juya da hankalinsu su sauka da kan abin da yake a gabansu da gaskiya. Wannan ba karamin abin damuwa ba ne kuma abin kunya ne a tsari na demokradiyya kuma wannan ya nuna alamun cewa talaka kusa neman ya zama ba shi da madafa tun daga tsari na zaɓe ana murɗiya ana amfani da kuɗi ana wasu abubuwa ana amfani da ƙarfi ana amfani da yan daba sannan kuma inda ake ganin nan ne idan talaka yake ganin in an je za a iya tabbatar masa da adalci ta hanyar abin da yayi nan ma kuma an je wajen kuma ana neman ɓata wajen. I am delivering this letter to Mr. President and Commander-in-Chief hand to hand. And we have confidence that Mr. President, as an elder statesman, as a trustworthy individual and President of the Federal Republic of Nigeria, is going to act justifiably on your complaints, especially on the issue of bribes, especially to judges, to manipulate outcome of election tribunal. We also condemn in totality the attempt by other politicians to bribe our judges, especially here in Kano. The issue, I don't want to say much about it. The one thing I'm assuring you is that even at the state level, we are going to do all that it takes to protect your mandate, to ensure that judges that are charged with the responsibility of making fair judgment conforms to the rule of law. So I want to thank you all. I want to also appreciate you once again and to assure you that this letter is going to be presented as you demand. Let me also seize this opportunity to thank the judge of one of the tribunals that exposed the lawyers that went to bribe farm. We want to assure all the judges that we are also committed to ensuring free and fair judgment in the state. Thank you. God bless all of وصلى الله على النبي جماعة musamman manyan baƙinmu na 'yan ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam da ƙungiyoyi manya-manya na arewa ma baki ɗaya wanda suke wannan jiha waɗanda suke ƙoƙari na yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da 'yan uwa abokan tafiya 'yan halaliya al'ummar jihar Kano musamman matasa maza da mata da 'yan jaridu wanda suka zo daga faɗin Najeriya
Muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau cikin ikon Allah kun shigo gidan gwamnati kun yi cincirindo kun zagaye titunan jihar Kano, al'ummar jihar Kano wanda bai samu fitowa ba sun ganku. Jami'an tsaro sun ganku, 'yan adawa ma sun ganku. Wannan fitowa da kuka yi muna so mu gode muku kwarai da gaske, musamman ta yadda kuka gudanar da kawunanku, yadda kuka hada a gurare daban-daban, kuka taho cikin lumana, kuka zo wannan gida domin ku ba mu takarda ta ƙorafe-ƙorafe wacce kuke ganin ya kamata mu je mu danka wa shugaban ƙasar Najeriya kuma kwamandan rundunar sojojin Najeriya, His Excellency Bola Ahmed Tinubu GCFR. Wannan taro da kuka yi, muna so mu gode muku a maimakon kaina da gwamnatin jihar Kano da sauran al'ummar jihar Kano, domin ya nuna irin dattaku, irin sanin ya kamata, irin sanin cewa Kano fa gida ne na masu aƙida. Kano gari ne wanda yake ba su yarda da cin hanci da rashawa ba. Kano gari ne na addini da musulunci. Kano gari ne na mutane masu ci gaban jiha kuma masu son ci gaba da zaman lafiya a Najeriya. Daga yadda muka ga kun taho, kun zo har wannan gida, babu mutum ɗaya mai makami a wannan guri. Babu mutum ɗaya da ya ci zarafin wani. Kuka kawo na kun ji cewa makiya demokradiyya a Najeriya, musamman a jihar Kano, wanda sun fito sun fara ƙoƙarin su lalata alƙalai a wannan jiha tamu. Na tabbata babban makasudin zuwanku shine jin labari da kuka yi wata alƙaliya a jihar Kano ta fito ta yi magana akan cewa wasu manyan lauyoyi suna so su ba ta cin hanci. Wannan alƙaliya da ta tona asirin waɗannan mutane, Allah ya mata albarka. Allah ya sa ta gama da duniya lafiya. Allah ya sa promotion taitayin gaba taitayin gaba. Saboda mun yadda alƙalan Najeriya muna da yaƙini in Allah ya yadda alƙalai ne wanda suke masu adalci. Muna da yaƙini cewa alƙalan Najeriya ba za su yadda da cin hanci da rashawa ba. Kuma muna da yaƙini musamman a jihar Kano cewa yanda aka fito kwai da kwarkwata aka yi zaɓe kuma kuka zaɓi abin da kuke so, kuma alhamdulillahi ko ba kome ƙasa da wata uku kwalliya ta biya kuɗi. Saboda haka muna da yaƙinin cewa alƙalai ma da suke sha'arku a jihar Kano, in Allah ya yarda za su yi adalci, za su duba su gani
su tabbatar cewa abin da ya kamata shi aka yi, ba ma a shari'ar gwamna ba, a dukkan shari'o'i da suke gabansu. Muna tabbatarwa alƙalai haɗin kanmu yadda ya kamata mu ba su za mu ba su. Waɗannan mutane da suka shigo jihar Kano suke ƙoƙarin su lalata mana tarbiyya, muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya mana maganin su. Allah ya hana su ci gaba da wannan abubuwa da suke na ƙoƙarin ɓata alƙalai a wannan jihar tamu. Ina so in tabbatar muku cewa in Allah ya yarda, kamar yadda kuka danka wannan amana ta wannan takarda a hannunmu, domin kun yarda cewa wannan takarda kun ba da ita a hannun ɗan amanarku. In Allah ya yarda, zan yi tattaki daga Kano zuwa Abuja in je har gida in ga shugaban ƙasar Najeriya. Ina tabbatar muku cewa shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu idan ya ga wannan takarda, in Allah ya yarda zai magance matsalolin da kuka rubuta a wannan takarda. Muna tabbatar masa shi kansa matsayinsa na shugaban Najeriya da sauran mutane da yake aiki da su a gwamnatance, Kano za ta ci gaba da ba da gudunmawa ta yadda yake in Allah ya yarda za a samu ci gaba a jiha, za kuma a samu ci gaba a Najeriya. Muna gode muku musamman waɗanda na faɗa saboda irin wannan kishi da kuka nuna, kuma muna kira gare ku a ci gaba da addu'o'i, domin addu'a ita ce maganin azzali. In Allah ya yarda za ku ji alheri. A ƙarshe, kamar yadda shugaban wannan tawaga ya bukata, Alhaji Ibrahim Waya, cewa in tabbatar in na je abin da muka tattauna da shi zan dawo in sanar da al'ummar jihar Kano. Wannan alƙawari na ɗauka kuma za ku ji daga gare mu. Muna gode muku kwarai da gaske, kuma muna kira gare ku yadda kuka zo wannan guri domin ku yi wannan zanga-zanga ta lumana lafiya kuka zo, to muna addu'a muna kira gare ku a koma inda aka fito ƙananan hukumomi da gidaje lafiya. In Allah ya yarda, muna nan mun farfado da abubuwa, mun bujiro da abubuwa. A kwanan nan mun samu tallafi na shinkafa tirela 5 daga mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Haka kuma gwamnatin tarayya ta ba mu dama a je a buɗe store kowace gwamnatin jiha da take so ta sai kayan abinci, kayan masarufi, domin ta rage wa talakawanta wahala, ta je ta sa kuɗi ta sayo abinta. Duk da cewa jihar Kano sun kwashe mana kuɗi, kullum muna faɗa ba komai a asusu, amma alhamdulillahi saboda damuwa da muka yi da talakawa mun ware kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 600 mun sayo kayan abincin nan da gero da masara da shinkafa har da taki mun sayo su, suna nan ana ta shigo mana da su wannan birni na jihar Kano. Kuma in Allah ya yarda, da zarar mun gama haɗa su
za mu fito da tsari nan da sati guda, za mu fito da tsari yanda za mu raba waɗannan kayan abinci domin mu taimaki al'umma. Kuma yana so na gaya muku wasu jihohin da suka sayo irin waɗannan abin da suka yi shine in buhun shinkafa 40,000 ne sun ce za su rage su mai da shi 30,000 don mutane su amfana. Mu a jihar Kano ina gaya wa al'ummar jihar Kano cewa mu kuma mun ce in buhun shinkafa ko buhun masara 40,000 ne za mu saya mu raba muku kyauta ba ko shi. Wa talakawan musamman mutane na ƙauyuka muna nan mun yi tanadi shi ma za mu yi tafiya za mu je ƙasar Rwanda saboda taro da gwamnonin Najeriya za su yi da gwamnonin ƙasar Rwanda. Gobe in Allah ya yarda duk gwamnoni za mu tafi Rwanda. Ranar Lahadi mai zuwa in Allah ya yarda za mu dawo Najeriya. Da zarar mun dawo, gwamnanku da mataimakin gwamna da sauran jami'an gwamnati. In Allah ya yarda za mu fito da kayan abincin nan bisa tsari mai kyau. Mu raba al'umma kyauta maza da mata. Akwai tsari na raba mutanen karkara dabbobi kamar raguna, tunkiyoyi, akuyoyi, ɗan tauye wanda su ma ƙananan mutane in Allah ya yarda musamman mata a karkara su ma wannan sati mun dawo za mu raba shi. Akwai auren da zawarawa shi ma mun gama shiri in Allah ya yarda za mu fara shi. Akwai matasa da kuma muka ware kudade na tallafi na sana'o'i shi ma in Allah ya yarda za ku ga canji a jihar Kano in Allah ya yarda. Ba tare da ɓata lokaci ba muna gode muku kware da gaske. Allah Ubangiji ya bar zumunci. Waɗannan 'yan ƙungiyoyi da suka zo wannan guri Allah ya ƙara wuce muku gaba. Ku abokan tafiya ne kuma muna godewa kwarai domin duk abin da suka gani na gaskiya shi suke yi. Idan yau suka ga gwamnatin jihar Kano ta yi wani abu bisa kuskure, waɗannan ƙungiyoyi su ne a gaba wajen jalinmu domin a gyara. Za mu ci gaba da ba su haɗin tsayin Allah. 'Yan jarida da suka zo wannan guri muna gode muku kwarai da gaske, muna yi muku fatan alheri. Haka matasan mu kamar yadda na faɗa, mazan ku da mata muna gode muku. Ba za mu bar wannan guri ba sai mun gode wa jami'an tsaro na jihar Kano. Jami'an tsaro muna gode musu kwarai da gaske. Da police, da SS, da civil defense, da sauran 'yan jami'an tsaro yadda suka ba da haɗin kai suka fito suka kare lafiyarku, suka tabbatar tun daga wuraren da kuke taruwa har zuwa wannan gida naku an zo an yi taro lafiya, kuma za su tabbatar da cewa in Allah ya yarda kun koma gidajenku lafiya. Muna gode musu kuma su ma muna gaya musu kwanan nan za mu kaddamar da asusu tallafi domin a inganta harkar tsaro a wannan jiha ta mai Allah ya yarda. Muna gode muku jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kashi zai baka